आज आम ओबीसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची at 12th week of gestation amniotic fluid measures about gestation 12th week रे amniotic fluid ର amount केते थाए? तो आंसर होची 50 ml। then होची main carbohydrate in amniotic fluid ର main carbohydrate कौन थाए? यार आंसर होची ऑप्शन ए ग्लूकोज। amniotic fluid ର main carbohydrate हिसाब रे हमरा ग्लूकोज ग्लूकोज थाए हमरा 20 milligram per deciliter, protein थाए 0.3 milligram per deciliter, यूरिया थाए 30 milligram per deciliter, non-protein nitrogen थाए 30 milligram per deciliter, यूरिक एसिड था 9.9 milligram per deciliter, creatinine था 2 milligram per deciliter, lipids 50 mg per day, hormone था insulin, prolactin, renin. Then the function of amniotic fluid function कौन? Protect the fetus from jarring and injury. It's true. Maintain intrauterine temperature. Facilitated exchange of nutrients. Exchange of nutrients facilitates our placenta करे. Protect the placenta and umbilical cord. It's true. तो A और D हम जोड़ी थी वो एटा नहीं तो A और D हम एटा देख करेगा. Then maintain the intrauterine temperature. Intrauterine temperature maintain करे facilitate the exchange of nutrients. It will be correct answer option D. The pH of amniotic fluid is 7 to 7.5. It serves as a cushion for growing fetus and also facilitates the exchange of nutrients, water, and biochemical products between mother and fetus. It helps in maintaining intrauterine temperature and protect the placenta and umbilical cord. From 10th to 20th week, amniotic fluid increases 25 ml to 400 ml. So at last, amniotic fluid normal amount of 500 ml, but at 12th week, amniotic fluid amount is 50 ml. Golden color of amniotic fluid is seen in O case रे amniotic fluid color golden color देखाଯିବ. ରହିଛି RH incompatibility. RH incompatibility ରେ କଣ ପାଇଁ golden color ଦେଖାଯିବ? RH incompatibility କେସରେ ନର୍ମାଲି ଆମର RBC ଲସ୍ ହବ. ତ RBC ଲସ୍ ହେଲେ RBC ର destruction ହେବ. RBC ର destruction ହେଇକି ସେ bilirubin formation କରିବ. ତ bilirubin ର color ହଉଛି yellow color. ସେଥିପାଇଁ golden color ଟା ଆମର RH incompatibility କେସରେ ଦେଖାଯିବ. Identify correct statement regarding amniotic fluid. Correct statement amniotic fluid regarding amniotic quota correct statement. Option A maintain optimum temperature of the fetus. Optimum temperature fetus optimum temperature maintain करे. Contain fetal urine, fetal lanugo and epithelial cell. कौन करे amniotic fluid? ना contain fetal urine. Fetal urine contain करे. Fetal lanugo and epithelial cells. Provide cushion against injury to the cell. All of the above. The answer is all of the above. Amniotic fluid volume during pregnancy is amniotic fluid volume pregnancy time के कितने था? यार आंसर हब pregnancy time में था 500 ରୁ 700 ml. 700 ରୁ 1000 ml. amniotic fluid का level pregnancy time में normal था 700 ରୁ 1000 ml. Polyhydramnios is a condition when the amniotic fluid volume exceeds more than gas ml. Polyhydramnios ଏମିତି ଗୋଟେ condition when ଯେତେବେଳେ କି amniotic fluid volume exceeds more than gas ml. କେତେ ml ରୁ ଅଧିକ polyhydramnios condition କୁହାଯିବ. The answer ହେଉଛି 2000 ml. ଆମର normal amount ଥାଏ pregnancy ରେ 700 ରୁ 700 ଥାଏ ଆମର 1000 ml. କିନ୍ତୁ ଯଦି polyhydramnios condition 1000 ml ଅଧିକ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ polygranulose. ଠିକ ଅଛି. An amniotic fluid index less than 5 cm indicates amniotic
fluid index less than 5 centimeter index, answer is oligohydramnios. Amniotic fluid index less than 5 centimeter କାହାକୁ indicate କରେ ନା oligohydramnios କୁ indicate କରେ। Oligohydramnios କଣ amniotic fluid index of less than 5 centimeter or 200 ml. Polyhydramnios is an amniotic fluid index more than 25 centimeter or 2000 ml. Anhydramnios absence of the amniotic fluid. Oligohydramnios condition is a condition when amniotic fluid is less than. Oligohydramnios condition କେବେ କେବେ ପହଞ୍ଚାଏ ଯେତେ amniotic fluid କେତେରେ ପହଞ୍ଚାଏ। यार आंसर मुझे ऑप्शन डी 2200 ml टन। यदि टन में यानी 200 ml amniotic fluid से तापमान पड़ेगा oligohydramnios ठीक है। The oligohydramnios is a condition in which amniotic fluid is deficient in amount less than 200 ml and term. Sonographically, oligohydramnios is defined when amniotic fluid index is less than 5 cm. What is the normal color of amniotic fluid when the bag of water rupture? ଯେତେବେଳେ ଆମର ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଟରଟା ରପ୍ଚର ହେଇଯିବ ସେଇ ଟାଇମରେ amniotic fluidର ନର୍ମାଲ କଲର କେତେ ରହିବ କଣ ରହିବ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହାର ଆଇସ୍ ଲାଇକ୍ ୱାଟର ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମର ନର୍ମାଲ ୱାଟରର କଲର ଥାଏ ତ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମର amniotic fluidର କଲର ରହିବ ଠିକ ଅଛି। ତ amniotic fluid is clear liquid like a water. amniotic fluidଟା ଗୋଟେ ୱାଟର ଭଳିଆ କ୍ଲିୟର ଲିକ୍ୱିଡ ଥାଏ। it never appear bluish. amniotic fluid କେବେ bluish ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। dark brown color indicate intrauterine devices ଯଦି amniotic fluidର କଲର dark brown color ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ଶୋ କରିବ ନା intrauterine devices ଶୋ କରିବ। in case of RH incompatibility it is golden yellow color। RH incompatibility case ରେ ଏଇଟା ଥାଏ golden yellow color। ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ପାଇଁ RH incompatibility ରେ golden yellow color ହୁଏ ଯେହେତୁ RH compatibility ରେ ଆମର RBC ର restriction ହୁଏ। RBC ର restriction ରେ ଆମର bilirubin formation ହୁଏ ସେଇଟା ଆମର golden yellow color formation କରେ ଠିକ ଅଛି। The meconium stained amniotic fluid indicate। ତ meconium stained amniotic fluid କଣ indicate କରେ? respiratory distress ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇପାରେ। amniotic stain ବା dark green ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା what is meconium ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା what is meconium। ତ meconium ହେଉଛି first tool excrete by fetus ହେଲା। fetus ର ଯୋଉ first stool excrete ହୁଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ meconium ଠିକ ଅଛି। डार्क रेड ब्राउन amniotic fluid कौन इंडिकेट करे ना डार्क सॉरी ଆମର ଏଟା ପାସ ଅପରେସନ କରୁଥିଲେ। meconium stained amniotic fluid କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ? meconium stained amniotic fluid ଆମର respiratory distress କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ। yellow color amniotic fluid indicate yellow color amniotic fluid ଆମର କଣ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ? yellow ଯଦି amniotic fluid ର କଲର yellow କଲର ହବ ତା ମାନେ କଣ? ଯଦି ଆମର golden yellow କଲର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ତାକୁ ଆମେ କହୁ RH incompatibility। respiratory distress case ରେ କଣ ହୁଏ? meconium aspiration syndrome ଦେଖାଯାଏ। post maturity of fetus ଯେତେବେଳେ mature ହେଇଯାଏ ତାପରେ ତାର blue color ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏଟା ହଉଛି hemolytic disease of newborn। hemolytic disease ମାନେ ଯଦି पेशेंट को ब्लड रिलेटेड किसी कंडीशन ହେଇଥିବ hemolytic ମାନେ hemolysis ମାନେ RBC ଟା ବ୍ରେକଡାଉन ହବ ତ ସେଇ କେସ ରେ ଆମେ ସେଟାକୁ hemolytic disease of the newborn ଠିକ ଅଛି। greenish yellow color amniotic fluid indicate green ଯଦି amniotic fluid ର କଲର greenish yellow ହେଇଥିବ ତ ସେଇଟା କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ? आंसर सी पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ यूटेरस। ଯଦି respiratory distress ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି meconium aspiration syndrome। RH incompatibility ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି amniotic fluid ର କଲର ଆସିବ golden yellow ଆଉ fetal death ତ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆର ଡେଥ ହେଇଯିବ ଆଉ post maturity of fetus ରେ greenish yellow କଲର ଆସିବ ଠିକ ଅଛି। amniotic fluid index is measured by amniotic fluid index କାହା ଦ୍ୱାରା measure କରାଯାଏ? आंसर ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନୋଗ୍ରାଫି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନୋଗ୍ରାଫି ଥ୍ରୁରେ ଆମ ବଡିର କେତେ amniotic fluid index ଅଛି ତାକୁ ଆମେ
मेजर କରିପାରିବ and ଯଦି amniotic fluid index less than 5 cm ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ oligohydramnios। oligohydramnios ଟି କଣ ନା ଯଦି amniotic fluid index ର value less than 5 cm ଥିବ or 200 ml ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି less than 5 cm or less than 200 ml ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ oligohydramnios। and ଯଦି amniotic fluid index ର value ଯଦି more than 25 centimeter ଥିବ or 2000 ml ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ polyhydramnios। ଆଉ ଯଦି absence of amniotic fluid total amniotic fluid ର amount ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ anhydramnios। ଆଉ normal amniotic fluid ର amount ଥାଏ 700 to 1000 ml pregnancy ବା term pregnancy time ରେ। ଆଉ 12 time ଥାଏ normally 50 ml। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା next question is color of amniotic fluid in postpartum pregnancy। postpartum pregnancy ରେ amniotic fluid ର କଣ color ହେଇଥାଏ? ଏହାର answer ହବ option C saffron। saffron color also known as green yellow color। ଠିକ ଅଛି, next question କୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ ଦେଇଛି amniotic fluid ର କଲର କଣ ଅନୁସାରେ ନା saffron କଲର ଟା ହଉଛି post maturity, ଗ୍ରୀନ କଲର ଟା ହଉଛି meconium, ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହଉଛି RH immunization, ରେଡ୍ କଲର ଟା ହଉଛି absorption, tobacco juice ଟା ହଉଛି intrauterine death and white with flecks এটা হচ্ছে normal color। which one of the following leads to greenish discoloration of the amniotic fluid? ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟାର greenish discoloration ହୁଏ amniotic fluid ରେ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ଡି meconium। meconium aspiration syndrome normally patient ର fetus ର fetal distress condition ଆସେ and meconium strain ଟା ଆମର greenish color ଟା ଆସେ। greenish colored amniotic fluid indicates meconium stained amniotic fluid। it indicates chances of respiratory distress in newborn। ঠিক আছে, ଯିବା all of the following are the effect of polyhydramnios section। ଏ ସବୁ ଭିତରୁ polyhydramnios ର କୋଉଟା ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ନଥାଏ? ତ ଲଙ୍ଗ ହାଇପୋପ୍ଲାସିଆ ହବ ଯଦି polyhydramnios। polyhydramnios କଣ ଯଦି amniotic fluid ର value more than 2000 ml ହେଇଥିବ କିମ୍ବା amniotic fluid index ର value more than 25 centimeter ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ polyhydramnios condition। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ macrosomia। then percentage of water in the amniotic fluid। amniotic fluid ରେ କେତେ percentage ର water ଥାଏ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଡି 98%। amniotic fluid ରେ normally 98% ର water ଥାଏ। function of amniotic fluid is amniotic fluid ର function କଣ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ବି soft protection। then go through the following statement regarding the amniotic fluid and find out the incorrect statement। The liquid amniotic surrounds fetus everywhere except at its attachment for this target along amniotic fluid। answer ठीक रहेगा। amniotic fluid is completely changed and replaced every 3 hours। এইটা भी ठीक रहेगा। at term the amount of amniotic fluid is 1000 to 1500 ml। এটা ভুল হবে কারণ এর आंसर है 700 to 1000 ml। amniotic fluid is colorless and near term it become pale straw color। এটা आंसर ठीक होगा। normal umbilical cord contain। normal umbilical cord कौन contain करता है? ଦୁଇଟା artery ଆଉ ଗୋଟେ vein। ଦୁଇଟା artery ଆଉ ଗୋଟେ vein contain କରିଥାଏ। the connection between umbilical vein and inferior vena cava in fetal life is known as connection between umbilical vein inferior vena cava in the fetal life ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ductus venosus। umbilical artery ଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା normally umbilical artery normally oxygenated blood deoxygenated blood contain କରିଥାଏ। ductus arteriosus is the connection between aorta and pulmonary artery।
Yes. Then polyhydramnios occur in all of the following except या ଭିତରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ polyhydramnios ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ କୋଉ କେସରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆନ୍ସର ହବ renal agenesis of fetus। renal agenesis ର କଣ ହୁଏ ନା renal କଣ କରେ ବା କିଡନୀ କଣ କରେ ସବୁ ଫ୍ଲୁଇଡ କୁ ଏକ୍ସକ୍ରିଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଏ। ତ ଏଠି ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ଲୁଇଡ ଆମ ବଡିରେ ରହେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହବ renal agenesis of fetus। Transmission of infection from the mother to the fetus through placenta is termed as vertical transmission of infection। ଯଦି ମଦରରୁ fetus through କୁ placenta through ରେ infection transmit ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି vertical transmission। umbilical vein carries umbilical vein କଣ carry କରେ ମୁଁ କହିଥିଲି umbilical artery carry କରେ deoxygenated blood and umbilical vein contain କରେ oxygenated blood। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହବ 157 answer oxygenated blood। ଆଉ ଆମ ଯୋଉ fetus time ରେ କେତେଟା umbilical artery umbilical vein ଥାଏ ନା ଗୋଟେ umbilical vein ଆଉ ଦିଟା umbilical artery। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ umbilical artery ଛଡା ଅନ୍ୟ କୋଉ artery deoxygenated blood বা কার্বন ডাইঅক্সাইডର ମିକ୍ସ ବ୍ଲଡ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଫ୍ଟର ଦ ବାର୍ଥ ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଆର୍ଟେରୀ ଆର୍ କଲ୍ଡ। ବାର୍ଥ ପରେ ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଆର୍ଟେରୀକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଲିଗାମେଣ୍ଟ। In fetal circulation, deoxygenated blood is present in। यार आंसर ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେହି ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ତ ଦୟାକରି ମତେ ୟାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ୟାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। Which among the following vessels contain highest oxygen concentration in fetal circulation? ତ ୟା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅକ୍ସିଜେନ କୋଉ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ ଟା କ୍ୟାରି କରିଥାଏ? ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଭେନ୍। ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଭେନ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ୟାରି କରିଥାଏ। The amount of fetal blood flowing per minute through the placenta at term। ଟର୍ମ ସମୟରେ ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ୱିକରେ ଥାଏ ବା ଆମ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ନର୍ମାଲ କେତେ ଦିନ ହୁଏ 37 ୱିକ୍ ବା 280 ଡେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ଆସିଥାଏ ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡେଲିଭରି ହବାର ଟାଇମ ଆସିଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଫିଟାଲ ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଥ୍ରୁରେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ବ୍ଲଡ ମାନେ ପର ମିନିଟ କୁ ଫ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଡି 500 to 600 ml। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କି ଆମର ନର୍ମାଲ amniotic fluid କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଥାଏ? ନର୍ମାଲ amniotic fluid ଟର୍ମ ଟାଇମରେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଥାଏ? Communication between right and left atrium in fetal circulation। communication between right ଆଉ left atrium ରାଇଟ atrium ଆଉ ଲେଫ୍ଟ atrium ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ହାର୍ଟର ଚାରିଟା ଭାଲ୍ଭ ଅଛି right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle। right atrium ଆଉ right ventricle କୁ କିଏ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ? tricuspid valve। left atrium, left ventricle କୁ କିଏ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ? bicuspid valve। ତ right atrium ଆଉ left atrium ଭିତରେ ଯୋଉ circulation ଥାଏ ସେ circulation କୁ କିଏ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିଥାଏ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆନ୍ସର ଏ foramen ovale। foramen ovale ଟା ଆମର right ଆଉ left atrium କୁ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ। Communication between aorta and pulmonary artery in fetal circulation। aorta ଆଉ pulmonary artery ଭିତରେ ଯୋଉ fetal circulation ଥାଏ ତ ସେ କନେକ୍ସନ ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆମର? ductus arteriosus। ଆଉ ଆମର ଯଦି pulmonary vein ଆଉ inferior vein ଆକାରରେ ଥାଏ ତ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ଥାଏ ତାକୁ ductus venosus। foramen ovale କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? foramen ovale ହଉଛି ଆମର right atrium ଆଉ left atrium ଭିତରେ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ foramen ovale। ଠିକ ଅଛି। Communication between umbilical vein and inferior vena cava in fetal circulation is known as। यार आंसर मैं भी जस्ट आपको ये क्वेश्चन ही कहूँ यार आंसर वो ductus venosus। Which of the following is the main cause of Meckel's diverticulum? Meckel's diverticulum main cause कौन?
Our answer is option A. Vitelline duct of the growing fetus is not fully absorbed during pregnancy. ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 159 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଇନ୍ ଫିଟାଲ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ କେହି ତ ଆକମେଡେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଫିଟାଲ ସର୍କୁଲେସନରେ ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କୋଉଥିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ତ ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆମର ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଆର୍ଟେରିରେ ଠିକ ଅଛି। Main process behind the changes in circulation from fetal period to newborn occur due to main process ଟା କଣ behind the changes in circulation from fetal period to newborn period यार आंसर होगा ऑप्शन सी expansion of the lungs oxygenated blood from placenta goes to fetal heart ଭାଇया ତ ଆମର ଯୋଉ ମଦର ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆସେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଥ୍ରୁରେ ସେଟା ଫିଟାଲ ହାର୍ଟକୁ କାହା ଥ୍ରୁରେ ଯାଏ ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ବି ଡକ୍ଟର୍ସ ଭେନସସ୍। ଡକ୍ଟର୍ସ ଭେନସସ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ କନେକ୍ସନ ଥାଏ ନା ଆମର ହଉଛି ଇନଫେରିୟର ଭେନା କାଭା ଆଉ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭେନ୍ ଠିକ ଅଛି। After birth in a normal neonate, ductus arteriosus become ଯେତେବେଳେ ଫିଟସ୍ ଟା ମଦରୁମ୍ ଭିତରେ ଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ଟେରିଓସସ୍ ଆମର ଏଉଟା ସହିତ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀକୁ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟା କୋଉଠିକୁ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ନା ଲିଗାମେଣ୍ଟମ୍ ଆର୍ଟେରିଓସମ୍ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ ଡକ୍ଟର୍ସ ଭେନୋସସ୍ ସେଇଟା କୋଉଠି କନଭର୍ଟ ହୁଏ ନା ଲିଗାମେଣ୍ଟମ୍ ଭେନୋସମ୍। After birth the umbilical vein collapse and form ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଭେନ୍ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଏ ତାର ଆନ୍ସର ହବ ଡି ଲିଗାମେଣ୍ଟମ୍ ଟିୟର୍ସ। After the closure foramen ovale become କ୍ଲୋଜର ହେଲା ପରେ ଫୋରାମେନ୍ ଓଭେଲଟା ଆମର କାହା କାହା ଭିତରେ କନେକ୍ସନ ଥାଏ ଫୋରାମେନ୍ ଓଭେଲଟା ଆମର ପଲ୍ମୋନାରୀ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ଭିତରେ କନେକ୍ସନଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଫୋରାମେନ୍ ଓଭେଲ ଠିକ ଅଛି। ତ ଫୋରାମେନ୍ ଓଭେଲର କ୍ଲୋଜର ପରେ ଆମର କଣ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ନା ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ଅପସନ ବି ଫୋସା ଓଭାଲିସ୍ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଫୋସା ଓଭାଲିସ୍ଟା କନେକ୍ଟ ହୁଏ। Now, the fossa ovalis is a depression in the right atrium of the heart at the level of interatrial septum. The wall become right and left atrium. The fossa ovalis is the remnant of a thin fibrous sheet that cover the foramen ovale during fetal development. Uterine artery is a branch of uterine artery. କାହାର branch ହେଇଥାଏ? ନା answer ହେଉଛି option D internal iliac artery. Uterine artery is the branch of internal iliac artery. The single umbilical artery is most common in single umbilical artery most common କୋଉଥିରେ ହେଇଥାଏ? यार answer ହେଉଛି option C twins. The single umbilical artery most common in twins. The most important muscle of the pelvic floor. Pelvic floor most important option କୋଉଟା ହେଇଥାଏ? The answer ହେଉଛି levator ani muscle. The most important muscle in the pelvic floor is the levator ani muscle. The strongest ligament in the female pelvis. Female pelvis the strongest ligament is transverse cervical. Number of bones in the female pelvis. Female pelvis ରେ କେତେ number of bones? answer is option D. 4 number bone. Right and left hip bone and the sacrum and the coccyx. ठीक है? Which bone is the part of the pelvis? Illuminate sacrum, coccyx. All are the part of the pelvis.
true pelvis is divided into inlet cavity outlet. True pelvis is divided into inlet cavity outlet. ঠিক আছে? The innominate bone consists of ilium, ischium, pubis. Innominate bone कौन कौन contain करता है? Ilium, ischium और pubis. ठीक है सर? The pelvic the pelvic shape has the poorest prognosis from vaginal delivery is. Here are answers C and run. Which one of the following is the female pelvis? या ভিতରୁ କୋଉଟା female pelvis? Gynoidଟା ହଉଛି ଆମର female pelvis, androidଟା ହଉଛି ଆମର male pelvis, ଆଉ anthropoidଟା ଆମର false pelvis. ତ ଆଜି ଆମେ ଟୋଟାଲ 130 ରୁ 180 क्वेश्चन जे अटेंड कले टोटाल 50 क्वेश्चन अटेंड कले तो आप जेमती रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। गुड नाइट।